Intersex, a term that many have heard, might have even mentioned, but many don't actually know or understand. Intersex is a child born with sex characteristics that does not fit in the binary of male or female. Globally, 2% of the population is said to have intersex traits. Our guest today is Chris Catch. Growing up imekuwa challenging cause my upbringing imekuwa tu sawa, wameraise mtoto wao sawa. If I can remember, wakukuwa najua pia. Today's guest, famously known for winning the 5th Pro Player Merit Award, but there's more to her story. Let's converse. I decided to change my name not because I want to change the name, but because of my security. There was mismatch between my ID and my facial appearance. If I could go to a bank or an M-Pesa to withdraw the money, I will be said that I'm impersonating someone else. It was forcing me to send my sister to go to the M-Pesa kunitola maybe do. The last clinic nilienda walikuwa wananiambia sijui I must go for surgery, na nikiangalia surgery zote I was to go for like 4 or 5 surgeries. So right now it is a law in Kenya. If you're found doing any surgery for intersex child without any consent, you'll end up being fined and jailed. Don't judge a book by its cover first. Most of us were judged by our facial expression or our appearance. Intersex are born. You are born intersex. You don't decide to be an intersex person. People watching you for the very first time, some have never heard of the word intersex. They've heard of it, they've even mentioned it, but they don't really understand what intersex is. What will you say is intersex? Okay. I'll say intersex is a child born with sex characteristics that does not fit in the binary of male or female. All right, amazing. Now, let's talk Chris Catch. And I also understand that this is a very sensitive subject that most people don't really talk about. And I also understand that there are different intersex traits. How you identify with your sexuality, genitalia you were born with, that's intersex, and how you identify with your gender. So for you, so that we can have this conversation, what is your choice of pronoun? Kwa pronoun, mimi majority like inakuanga hard, watu wasema tu catch. So because name does not have pronoun. If I refer as Rix, there's no need of me putting her Rix. So Rix. So I normally go by catch. Now just take us through how was growing up like for you? Growing up imekuwa challenging cause my upbringing imekuwa tu sawa, wameraise mtoto wao sawa. Each and everything imekuwa sawa, going to school, everything was fine. So maybe when time ya go for secondary school, maybe ndio some characteristics zikaanza kuchange. And what were these characteristics? So every parent has the expectation in their male child, and every parent has expectation of their female child. So at the end of the day, the expectation they had in me, it was different. Mike. It was different. So being different, naweza sema like ilikuwa so challenging. Unapata mtoto vile amelelewa kila kitu kiko sawa, but ikifika hapa mtoto anafaa kuelea kiwa hivi, but inakuja inakuwa different. So hapo ilikuwa so challenging, but for them walikuwa najua
mtoto wako sawa. And that hiyo kwa sawa, hivyo ndo nimegrow nayo na hivyo ndo nienda nao mpaka high school. And how did your parents take it? What was their next step for them walipo realize that characteristics zimeanza kuchange ama kuna traits ambazo zimeanza kuonekana? What did your parents do? What my parents did, if I can remember, wakukuwa najua pia hao. So me going to school, nilikuwa high school I was in a girls school. So ndio they called my parents wakawambia kujeni. So mimi naweza kumbuka mpaka wa leo nilikuwa fanya mtihani, nikaambiwa naitwa kwa ofisi. So sikujua nimefanya makosa gani because sijaipatikana kwa makosa tangu nianze kusoma. Then mi kufika kwa ofisi nikaambiwa tunaenda kwa ile gari. Kwenda kwa gari ndo napata my mom and dad. So I didn't know what was going on. So after there nikapelekwa Kakamega General, shule ilikuwa Western. Nikapelekwa Kakamega General, nikafanywa matest. The only thing niliona last, niliambiwa ni barua shule kuniambia I should go for further medical examination. Vile ambavyo ulienda hospitalini, they never explained to you what were the test about? Ama ulielezewa? Sikuelezewa. That time I was a minor, so my parent ndo alikuwa anapewa kila kitu. So kufikia hapo nikikuja Nairobi ndo nikaenda kufunguliwa file yangu Kenyatta because I was born in Kenyatta. So kufunguliwa file Kenyatta wakaanza kutrack from early days vile nilizaliwa. And what were the results? So the results ilikuwa Kenyatta wale identify but they did not inform my parents, and if they did pia ilikuwa so unclear to whether they can predict if I was a boy or a girl. So ilikuwa difficult even for the doctors to decide, and at that time maybe hakuwa na intersex kujulikana because intersex imekuja kujulikana hivi majuzi. And that was before. So what of right now? Tests zilifanyika zikajulikana ama what is the result saying right now? Right now for me I've never gone for any test again cause nakumbuka the last clinic nilienda walikuwa wananiambia sijui I must go for surgery, na nikiangalia surgery zote I was to go for like 4 or 5 surgeries. So for me I saw there is no need, na mimi niko tu sawa. So maybe hizo surgery zote ningeenda ndo pia zinge bring complication kwangu because majority of intersex person right now wakienda go IGM, intersex genital mutilation, for like wanakuwa assign ile sex enye itakuwa enye maybe the family or the community inataka akae nayo ama amebalea akiwa nayo. So unapata most of them wakifika hapa the characteristics enye alikuwa zinafaa kwa zake zikianza kunini, unapata sasa hapo ndo kunakuwa na mismatch. Wamemforce kwa huyo amefanya surgery, so ina end up kuwa mtoto akona more complication hata vile wangemwacha tu kwa hivyo vile alikuwa. Wewe surgery zako uliambiwa haswa zilikuwa zinafaa kufanya nini? Zilikuwa tu mob meta siwezi. The last thing is kumbuka vile alisema ati clinic, nilikwenda clinic mara sijui kuna cause unapata an intersex person unaweza pata reproductive organs za inside ziko two reproductive organ. So for that maybe for them walikuwa wago to neutralize maybe one wabaki na one, and ukiangalia maybe for that process of neutralization kuna venye wata interfere na my daily routine. So that is why we mwenyewe you decided not to. Yeah. Right now unajua kuna wazazi ambao wana watoto ambao ni intersex but they maybe insist that they should go for those surgeries. What message can you send to those parents and also those kids ambao wana wazazi who really want them to go for those surgeries? What can you say? My advice itakuwa for those parents not to rush on doing surgery for their children, because at the end of the day it will cause harm to that child. And right now, as per Children Act 2022, if you are found doing intersex genital mutilation, that is the surgery done for this child at a minor age, you'll be jailed and fined, or both.
that this goes for the parent and the medical practitioners. So right now, it is a law in Kenya. If you're found doing any surgery for intersex child without any consent, or for rectifying or specifying or categorizing them in a certain box, you'll end up being fined and jailed Okay. as per Children Act 2022. All right. Now, I understand that you are formerly Christine, but you changed to Chris. Why the change of the name, and when did you decide to do that? Okay, first I decided to change my name not because I want to change the name, but because of my security. Because at that time there was mismatch between my ID and my facial appearance. If I could go to a bank or an M-Pesa to withdraw the money, I will be say that I'm impersonating someone else. So at the end of the day, it's my money, but it's restricting me from withdrawing or from transacting anywhere. But has that happened? Like umeenda kwa bank withdraw pesa and ukakatazwa that you are impersonating someone? Kwa M-Pesa na kwa bank nikienda kufungua account. Okay. To a point yenye like it was forcing me to send my sister to go to the M-Pesa kunitolea maybe do ama nitoe tu juu amejua nasema nimetumwa hapa kuchukua pesa na jina fulani, yet it's me. But sasa you grow around, you have friends that you're growing with, your parents, your relatives. How did they take that? Wewe mnapo change jina from the Christy now to Chris Catch, marafiki zako walichukulia vipi? Imagine for them ilikuwa much safer cause right now my appearance nafika nawe kwa M-Pesa yako nasema natoa hii pesa na hii jina, pia wewe utarizalam, either utasema huu ni mwizi, that's one thing, utakuwa categorized as thief, not knowing it's you. Na hiyo process ya kwanza kuexplain it's me, maybe utakuwa umeshapigwa, umefanya anything bila unataka ama upelekwa ndani. And reason as to why pia nilichange, unapata majority of intersex person right now, it's hard for them to express themselves like mimi ni hivi niko hivi, itakuwa ngumu kwa sababu first of all hajajikubali yeye mwenyewe, then kuna na hii issue yenye unakuja kumwambia hivi na yet ni yeye. Unapata ni hard because there is mismatch between their documentation and themselves right now wamejipresent hapo. And right now wewe mwenyewe do you ever feel connected with any gender in particular? Do you ever feel connected to maybe more of a female, more of a male? Ama uko katikati, you cannot tell that? Ndasema tu bado mimi ni intersex hivi. You're just intersex. All right. Are you aware at this stage of what your hormones and what your hormones produce and maybe what your internal reproductive organs are right now? First I'll say previously I said that there is like you find an intersex person, you can be born with XY, Yes. with plus. So XY and plus some plus. So you are not, because a typical person inakuwa XY na XX. Yes. But for intersex person there'll be an extra. So for that extra, this may be maybe you'll be having female reproductive system, the same internal you have even male reproductive system. So it's for your reproductive system to decide for you, not for me to decide for myself. Because I'll end up saying maybe I'm this, then the hormones start coming like this. So sometimes my hormones itanionyesha hii ni hivi, of which mimi vile hormones zangu zinaonyesha hivyo ndo niko. But unapata kuna those mismatch in my internal system. So hapo siwezi sema ati niko hivi. Kuna mismatch. All right, amazing. Another important aspect in life, it comes to relationships, romantic relationship. What is dating like for you, Chris Catch? I guess for me I'll say dating for me ni biashara. Come on. Like nowadays I personalize my business as my relationship. Reason as to why, for my security first. Because majority of this relationship people are coming, some people want to experiment with you and to know who I am. And out there when you're passing, they start casting some stone and saying
huyu anakaa hivi, huyu anakaa hivi. So for that Are I'll you hold seeing back. yourself maybe getting into one anytime soon? Because, you know, I mean, itafika wakati you'll need to be with someone, don't you think? Maybe I'll say when that time comes, I'll cross that bridge. Right, right, amazing. Have you ever sat down and asked yourself, Ama, just wish that maybe, Ama, what have you always wanted to be? I guess the first time nilikaa chini nilisema ningezaliwa tu vizuri. I don't cast stones to my parent because mina believe upbringing yao ilikuwa best. But whatever, cause nilikuwa na ambition ya kukuwa professional footballer, but unapata that time hizo vitu zilikuja kupelekwa medical kutoka federation kuja hapa, then all of a sudden unapata performance imekuwa vizuri from that season, but hujawahi pata hata call up ya national team. So I started questioning myself, nini mbaya. So ndio hapo nikaanza kuona maybe wana expect maybe kacha kuwe na breast, kacha kuwe na hips, maybe nini, but unapata the expectation the community has or the nini inakuwa different from all, so wana feel I'm different from them, so maybe I cannot progress. So hiyo ndio ilifanyanga, kwa sababu at that time nilikuwa nimepick, mimi naweza sema tu kweli nilikuwa nimepick, nilikuwa catch, but maybe niseme hizo vitu vile zilikuwa zikanini after medical, I guess maybe ili interfere pia with my mental being kidogo, ikapata pia my performance ikarudi chini kidogo, because that was the first kitu yenye ilifanya nikacha mpira. Ili interfere with my mental, nilikuja nikacha tu mpira kabisa. But do you feel those are the situations whereby you need to explain yourself to people? Yes, you can explain yourself. You can explain yourself to people, but what if you explain yourself to people and these people wakose kutambua, or how people walisha ku-explain the case yenye ilikuwa hapo nikipelekwa medical, waliku explain too, but they did not explain to me on the basis or the reason why nowadays maybe skunini, maybe watasema ni performance, but performance unaangalianga performance on which basis, kwa sababu hapo since that day sijai kuona enough reason as to why, ama ni nini findings gani walipata wakinipeleka test yenye nafanya I cannot compete maybe international level. So those are the question mpaka wa leo najiulizanga, but sijaipata majibu. But and do you wish that maybe the doctors ama wazazi wangekuelezea earlier enough? Mi as vile nimesema, siwezi rusha mawe kwa wazazi wangu, kwa sababu pia hao wakiitwa huko wanajua. Wangekuwa wanajua naye ningewa question, but wako wanajua, so siwezi wa question. For the doctors maybe naweza sema maybe wangekuwa na ile maarifa tu kidogo ya kuexplain at that age, maybe ningekuwa assigned somewhere, but still na wa applause kwa sababu okunini windeni, maybe ningefanywa some surgery or later zikuje zini hunt in my later stage. Yeah. Right. Now, what are some common misconceptions about being intersex that you would like to address? Issue ya kusema mtu ni chalidemu, naweza sema watu wakate kabisa, kwa sababu inainterfere na psychology ya mtu, cause ukishamuita hivyo yeye mwenyewe ana fight kujikubali. So mwadress tu bas, mwadress atbeto muite wewe kuliko kumuita hivyo, cause una find most of the time mtu anakuja kwa kiwanja, anakuja kwa kiwanja like kwa sababu ana feel this is the family ina accept, ama anaenda mahali pengine, if I feel I'm comfortable beside you, then I can share my story, but if I'm not, I will end up tu kujificha kufanya nini. But unapata hii misconception ya kusema huyu ni chalidemu, huyu anajifanya msichana, maybe ni kijana, anajifanya kijana, maybe ni msichana. Hizo ndio vitu tunafaa as a society tunafaa to minimize, kwa sababu right now mimi sijui uko na shida gani, and if I see your problem inaonekana hivi kwa sura, then I start casting the stone using your problem, sijui ina affect up mentally aje.
na sijui ni watu wangapi wanakutegemea huku nje. So like hiyo address ya huyu ni chalidem, huyu ajifanyanga hivi, huyu ako na vitu mbili, if we cut that, then the society itakuwa fair. And I may use the example of PWD, people with disability. It was not an issue back, but right now it's an issue. Kwa sababu gani? Right now ukienda kwa kila hospitali kuna ram yao kupitia, hiyo ni inclusive. Wameka inclusive kwa kila kitu. Saa hii inakuwa kwao, it's not a big deal being PWD. Inakuwa tu ni something common. So tunafuata pia intersex iko tu something common, kwa sababu mtu amezaliwa hivyo. Si ati imefika point nikakuja nikasema mimi niko hivi. Mtu amezaliwa hivyo. The same as PWD, unapata mtoto amezaliwa maybe na ulemavu moja, au utaforce mtoto yule ulemavu wake ipotee ataenda leo. Na pia ukimkata maybe nini, ukimkata hiyo mkono, tuseme ni mkono imelema, umkate mkono, still bado utakuongeza tena unini, atakuwa tu bado kwa PWD. All right. Umetaja tu the word chalidem. I'll also like you to address this fact of there is intersex and there is your mustard, the lesbianism and mustard. So I would like you to just address that, because one is a choice and one is not a choice. What will you say of that? The way umesema, one is a choice, the other one it's inborn. So that's one thing I'll say. Intersex mtu amezaliwa hivyo. Then for hiyo umesema stud, I'll say ni vile mtu anajihisi. Hiyo ni hisia yake, vile anafeel mwenyewe, or who is oriented kwake. Unaweza sema sexual orientation yako oriented kwa nani. Then for unapata majority of intersex person, utapata majority of them maybe less ndo kwa relationship. Because right now mimi hata sahi like si feel like love is the most important thing, na feel security is the most important thing right now. Kwa sababu nikianza kuangalia mimi mwenyewe, kuna point siwezi jiangalia kwa nasemanga kuna mtu unaweza vuliwa mavazi ujiangalie. Lakini kuna mwenye utamvua mavazi pia hataki kujiangalia. So hiyo ndio point najaribu kubring up. Mimi siwezi jiangalia kwa kioo, ula anaweza jiangalia kwa kioo, but ikifika huko wengine ndio naweka sexual orientation yangu na sexual orientation yao ziko different. For me na feel hiyo kwangu sexual orientation yangu kwenda kusema nataka huyu itakuwa ngumu, kwa sababu kwanza mimi sijajikubali. Maybe ule amejikubalia nani, then oriented kwa someone else or something else. All right. And what are your hopes for the future, both for yourself and for intersex awareness in the society? First, for the intersex awareness in the society, I'll start by saying this month, tarehe 26, itakuwa Intersex Awareness Day globally. So I'll urge the society like give word of courage to the intersex person in the society, alafu watengeneze a conducive environment for them. Ndio kwa sababu tunaishi nao. Mimi naweza kwa naongea hivi sijui utasema ni kazi yangu, but ujule kazi yako kwa aje. So those are the things we're talking about. Yes. All right, amazing. And what advice would you give to other intersex individuals who may be struggling with their identity? One advice I'll give them is that you come out. Ukishindwa kukama out, ukifeel it's so difficult, wanitafute. Tutapiga tu story na wewe. Wakutafute Chris Catch, Facebook, Instagram and Twitter. Yes, because if I share my challenge with you, it will be similar because we are sharing something in common. Yes. So my challenge and your challenge are similar. So the way I navigated my challenge until right now, I can stand in public and say I'm an intersex person and I'm championing the right of intersex person. So if I give you the methods on how I navigated through those challenges and come out freely, I guess it will be the best thing for me to share with an intersex person.
those small challenges and small difficulties they are facing. I guess me sharing with them, it will enlighten and giving them strength to come out and start saying, I'm an intersex person. Now, Chris Catch, if there is one thing that people can take away from this conversation about being intersex, what do you want it to be? Intersex are born. You are born intersex. You don't decide to be an intersex person. Because if I was to decide right now, hata ningekuwa nimezaliwa kule familia Kibombe. Because you are born intersex, you don't decide to be an intersex person. And what more can we do to make it easier for someone growing up as an intersex? This is the society. What should we do? Acceptance, and first I'll start by saying acceptance. The acceptance comes from the family first. Family yako ikubali, then utajikubali. So acceptance in the family, then it will lead to self-acceptance, then the society. For me, if my family did not accept me, that's an example. Family yangu ingekosa kunikubali, sidhani kama ningeendelea kucheza mpira. Ingekuwa maybe mahali pengine hata mnijui. But since my family linikubali, kiwanja kanikubali, alafu sasa ikabidi sasa society nzima imenikubali kwa sababu inaangalia huyu anachezanga hapa, huyu anakuanga hivi na tumemkubali hivyo. So I'll start by saying Kayole ndo ilifanyanga kwa brand. Kayole ndo ilini champion nikakuwa hivi. Yes. So acceptance is the key, then self-acceptance. If we create a society of everyone can feel accepted and not be discriminated of who they are in terms of how you were born, which disability maybe do you have. If we start judging people with what they are, if we start judging people with maybe their The way they are. acha nitumie nini, their disability. Yes, their disability. It will be a way of discriminating them. And once you are discriminated in the society, outa feel accepted kabisa. Exactly. And itakuwa ngumu kusolve something. Because right now uta feel discriminated, yet you're the solution maybe they need. So it's upon me and you to create a safer environment for all intersex persons. You're amongst the people in the forefront advocating for the intersex community. Now, so far so good. Najua kumekuwa na changamoto, of which I'm sure maybe mnatafuta mbinu za kukumbana na hizo changamoto. But any challenges that you foresee maybe zinaweza happen in the future, and how do you think those challenges can be addressed? For now, there are many challenges, but for now, one thing I'll start by saying, Kenya is the first country to recognize intersex person in census, and like in general census, Kenya is the first country in the world or in Africa? World. In the world. Yes. General census. Oh, that's and good. The numbers were 1524. And that 1524, we had, like, it gave us step on championing, because if the government itself imetukubali, then it's upon us to work closely with the civil society, with the teams, to ensure message imefika kote. And Kenya being the ini, so like right now, naweza sema those challenges tuna face maybe ni kidogo, but unapata Children Act imekuja kutengeneza njia. Children Act inaweza sema yes, you can do the name change. So unapata hizo vitu, you can use the Children Act kufanya hizo vitu zote. And right now in the parliament kuna intersex bill, intersex person bill 2024. So I guess if this bill itapita, then it address hizo challenges zote, because unapata challenges, the biggest challenges inakuanga in terms of medical health, because right now for me itakuwa ngumu kwenda kwa hospitali, because tuonge tu kweli, hospitali wakuja jingi na vile umekuja, nikikuja na hivi nimejipodoa vizuri, mtu anijui, watanipea prescription
depending na my facial experience. Then nikipeana hivi niseme nipeane maybe ilikuwa na pia nikipeana NHIF yangu jina Christine Ngoizi, ndio zile za Christine Ngoizi aje. So unapata hizo in terms of hizo vitu ndo tunajaribu kuzitengeneza kwa sababu kwa health. Then kwa education, majority of intersex person hatujasoma to higher level, because unafika certain level your body inaanza the mismatch inaanza kubegin. Shule ku understand itakurudisha nyumbani, shule gani ingine itakubali? Hakuna. So unapata unakuja unasema unataka kuduel in sports pe kukatae, wapi wengine utaenda? Will end up huku tu nje watu wakujui. So unapata if we create hizi challenges za tuki manage ku fill these gaps za education, health na inclusive in sport, inclusive in each and every aspect ya whatever the country inafanya the country na move forward, itakuwa the best thing tunaweza kuwa tumefanya, because those are the biggest challenge. Health kwa sana in terms of even accessing the sexual reproductive health itakuwa ngumu, because as a female nikitaka kwenda for cervical inakuwa ngumu, cause my genitalia I allow the tool inatumika kufanya hiyo cervical cancer screening. Kama ni intersex person mwenye amezaliwa na prostate still, utapata pia the machine inafaa kufanya hiyo prostate screening ni hard, kwa sababu like their genitalia inakuwa so hard for those equipment to maybe do the screening. So unapata those are the biggest challenge tunaweza sema tuna face as intersex person: health, education. Tena hapo kwa health still kuna IGM. Mtoto anazaliwa juu society yao wanajua ni msichana na kijana, then wanamfanya surgery. Pia kuna femicide, mtoto anauliwa tu akiwa mdogo kwa sababu wanasema hawa ni kazi. So those are the like. But personally, have you seen such cases ambapo mtoto ama wewe mwenyewe umezisikia ama umepata hizo ripoti kwamba mtoto hii alikuwa killed because alikuwa born intersex? I guess I'll start by saying those are the cases we are working day in day out. Kesi iko hapa, mtoto ako hivi. So if we don't act fast, unapata inakuwa so challenging. And pia sometimes lack of resources. Unapata cases ni mingi. Maybe cases umepata cases Mombasa. Wakikutuma Mombasa, ni lazima utaenda Mombasa siku moja urudi solve case. Maybe utaenda for 3 days or 4 days. Urudi kuna case nyingine Kisumu. So unapata ni lazima tujigawanye. Tukishajigawanya the last case yenye tuli encounter ilipigwa simu ikakuwa tu kuna Nakuru, kufuatilia ikaletwa Nairobi, kuenda hivyo mtoto alishaenda. So unapata ni ngumu. So in situations whereby mtoi hajakuwa accepted kwa familia, what do you do? What do you guys do? So acha nikwambie kitu moja. Sio kunanga ati mtu haja kuwa accepted kwa familia. Tuongee tu kweli, wazaendo wanatorokanga mzigo. Wazaendo watoroka mzigo. So the only thing tunafanyanga, utapata mzae atasema kwa familia yetu tunanga mtu kama huyo. Wewe ndio ulikuja na mtoto. Mtoto ni wako. Watakutupia ngori, watatupia mzazi mama ngori, mama ndio mtoto ni wake. So at that case unapatanga tunachukuanga mzazi, maybe tunafanya economical empowerment. So mzazi kuliko tuko tunasema kila siku tunakupea 10 bob. Maybe we'll set a business for you. And for the child unapata mtoi wanalipa NHIF yenye itakuwa nakata mzazi na mtoi. In case sayo itasha. Mtoi atakuwa kicked kwa mzazi wake, kwa NHIF mzazi wake. Then in terms of education wise, kuna these schools tumekuwa linked nazo, tunaenda tunaongea na management ya shule, tunasema mtoto wako hivi na hivi. So unapata mtu yote kwa accepted kwa shule, then maybe we'll be catering for the maybe half price of the school fees. Alafu vile tumeongea na shule, pia shule ina cater for some. So inakuwa win-win situation. Because right now tukisema tunaenda
tuna resource kwa mzazi, kwa mtoto, kwa nini itakuwa pia ngumu. Oh, all right, amazing. You know me, every time I'm having an interview with a person, me huwa nampatia opportunity ya kuzungumza with people they are watching, with those people who are watching you. Now, for people who are watching you, Catch, what message, ama what can you send them? How can you enlighten them about intersex? What can you tell them? One thing I'll say ni don't judge a book by its cover first. Most of us were judged by our facial expression or our appearance, so inafanya even the best in me cannot come out, because once you're judgmental, I have that fear of expressing myself. And second thing I'll say, we are in a digital world. Try to search who is an intersex person, try to learn, try to see how many intersex person, try to see their challenges. And by that you'll be learning not from me, but from the entire world, because Google is for entire world. Ukisearch whatever minda search ndio utapata. And ukipata hiyo nini, so the challenges mimi nakwambia hapa in person is the challenge yule mtu mwingine aliona na kwa Google. So is the same thing najaribu kusema, and to try kuangalia pia kufuatisha pia laws za Kenya. Kuna hizi task force yenye government ilieka ya kuchampion for our ya kuchampion for the right na identify the challenges we are facing. So for that, like even you personally do your research, then ujue more. Maybe mimi naweza kuwa nimekupea a little bit, but by you doing your own research, utaenda up kujua mpaka kwa umewahi interact na intersex person, not me Catch, but umewahi interact na someone different from Catch, maybe in a different activity somewhere else. Wow, amazing. Thank you so much, Catch. I've learned a lot, by the way. And I'll just say I wish you the best in advocating, unajua, so kitu rahisi, the movements and the everything. Now, to everyone watching, that is the end of our amazing conversation with the one and only Catch. KWPL, super forward. Amazing. Now, until next time, make sure you share this amazing video and let's also interact on the comment sections. Until next time, guys, stay blessed.